Okay, good morning to one and all. Welcome to the session of live session for Sisya live session for EAMCET mathematics series. Namaskaram Andy. Here we are at 5 o'clock where Sisya welcomes you for the morning live session. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. నిన్న కూడా మనం నేర్చుకున్న టాపిక్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. ఓకే, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. ఈ రెండు టాపిక్స్ పైన మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నిన్న టాపిక్ మటుకు మనం వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ కన్ఫైన్డ్ అవర్ డిస్కషన్ టు కాంపౌండ్ యాంగిల్స్, మల్టిపుల్ యాంగిల్స్, సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్ పైన మనం కంప్లీట్ డిస్కషన్ అయింది. ఈ రోజు మటుకు మన డిస్కషన్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ పైన మనం వెళ్ళబోతున్నాం. Okay, so I would like to briefly introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad and I have trained over 50,000 students for past 5 years. This is a track record, and now let's dive into the discussion. Completely we'll start doing the problems. Okay, so completely ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్, అండ్ తర్వాత we are going to learn what are the different types of trigonometric equations, also solution for trigonometric equations. So hyperbolic functions లో మనం స్పెసిఫిక్ గా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మటుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ sin hx is nothing but e power x minus e power minus x by 2, cos hx is equals to e power x plus e power minus x by 2. ఓకే, మిగిలిన ఫార్ములాస్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ నుంచి మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో tan hx will be sin hx by cos hx and similarly it goes on. ఈ మూడు ఐడెంటిటీస్ cos h square x, secant h square x, cot h square x, ఈ మూడు ఫార్ములాలు మటుకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్ ఈ మూడు ఫార్ములాస్ ప్రతి వాళ్ళు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకే, cos h square x minus sin h square x, secant h square x plus tan h square x equals to 1, cot h square x minus cosecant h square x equals to 1. ఈ మూడు ఫార్ములాస్ మీకు డెఫినెట్గా వచ్చి ఉండాలి. మిగిలిన ఫార్ములాస్ it is almost similar to the formulas that we have done in the compound angles and submultiple and multiple angles. ఆ ఫార్ములాస్ కి సిమిలర్ విధానంగానే ఉంటాయి ఈ ఫార్ములాస్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ cos h square x minus sin h square x equals to 1. ఓకే, కానీ అక్కడ cos square theta plus sin square theta equals to 1. ఓకే, ఇక్కడ secant h square x plus tan h square x equals to 1. అక్కడ secant square theta minus tan square theta equals to 1. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ కొంచెం ట్విస్టెడ్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సిమిలర్ ఆ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ మూడు నేర్చుకోండి. దెన్ ఈ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే sin theta equals to 0. ఓకే, ఈ త్రీ కండిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ we can directly find it out. Okay, whenever sin x equals to 0, then x equals to n pi. Okay, whenever cos x equals to 0, we can get x equals to 2n plus 1 into pi by 2. Okay, whenever tan x equals to 0, tan x can be written as sin x by cos x. So ఇక్కడ మీరు sin x equals to 0 అని పెట్టుకుంటే x equals to n pi. Okay, so ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. Okay, from the same pattern. Okay, for all multiples of integral multiples of pi, this sin x value is equals to 0. Similarly, for all the multiples of odd multiples of pi by 2, ante odd multiples of pi by 2 ante 2n plus 1 into pi by 2, this cos theta will be equals to 0. Next, ఈ త్రీ కండిషన్స్ ప్రతి వాళ్ళు ఈ త్రీ కండిషన్స్ ని స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. sin x equals to sin alpha, then theta is equals to n pi plus of minus 1 to the power n into alpha. Similarly, cos x equals to cos alpha, then x equals to 2n pi plus or minus alpha, and tan x equals to tan alpha, then x equals to n pi plus alpha. Okay, ఈ మూడు కండిషన్స్ we will be rigorously using. ఈ రోజు ప్రాబ్లమ్స్ మటుకు కంప్లీట్ గా ఈ మూడు కండిషన్స్, ఈ 6 కండిషన్స్ వాడే మనం చేస్తాం. Most of the trigonometric equations matuku will be solving only using these conditions. Okay, and ఈ త్రీ కండిషన్స్ మటుకు మీకు డెఫినెట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. sin theta is equals to sin alpha, then theta is equals to n pi plus of minus 1 to the power n into alpha, then cos x equals to cos alpha,
theta is equals to 2n pi plus or minus alpha, and tan x equals to tan alpha, theta is equals to n pi plus alpha. Okay, now ఈ మూడు కండిషన్స్ మనం యూస్ చేస్తాం. సో లెట్స్ గో ఫర్దర్. ఓకే, సో ఈ రోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ది జనరల్ సొల్యూషన్. సో జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ n. ఓకే, సొల్యూషన్ వేరు, జనరల్ సొల్యూషన్ వేరు. Okay, so there are two types of solution. One is particular solution, one is general solution. General solution ante a particular integer kaina adi validate aitundi. Particular solution ante it can be confined ante particular numbers ki. N is equals to 1 2 3 4 ala denikana undochu. Next, ikkada chudandi cot x by 2 minus cot x equals to cosecant x by 2. Then what is the general solution? So cot x by 2 anedi ela rayachu? Cot x by 2 can be written as cos x by 2 by sin x by 2. ఇది మన ఫస్ట్ కండిషన్. మైనస్ cot x ఎలా ఉండొచ్చు? దట్ ఇస్ cos x by sin x. ఓకే, and this is equals to cosecant x by 2. It can be written as 1 by sin x by 2. ఓకే, ఇప్పుడు మనం LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? cos x by 2 into sin x minus sin x by 2 into cos x. Okay, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములా వస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి sin x by 2 into sin x is equals to 1 by sin x by 2. Okay, so I can cancel sin x by 2 sin x by 2. So cos a sin a cos b minus cos a sin b, that is sin a minus b. Okay, so ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను. So that will be sin a minus b, sin x minus x by 2. Okay, sin x minus x by 2. So that can be written as sin x by 2. Okay, so sin x by 2 by sin x. So sin x by 2 is equals to sin x. Okay, sin x by 2 is equals to sin x by 2 is equals to sin x. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ నుంచి what we can do further, ఇక్కడ నుంచి you can write sin x by 2 is equals to sin alpha, x by 2 is equals to 2n pi 4n pi plus or minus 2 pi by 3. So the answer వచ్చేసి ఇది. Okay, x by 2 is equals to 4n pi plus or minus pi by 3. Okay, next. Okay, ఇది చూడండి 8 power 1 plus cos square x plus 1 plus cos power 4x up to so on is equals to 4 cube. Okay, ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇది ఒక ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, ఇది ఒక బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ అండ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటారు. ఓకే, 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఏంటి? 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది ఒక ఎక్స్పాన్షన్, ఓకే, బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. సిమిలర్గా 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1, దీనికి ఈ ఫార్ములాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ గా ప్లస్ అండ్ మైనస్ సైన్ వస్తుంటుంది. ఓకే, 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అప్ టు సో. ఓకే, సో వీ కెన్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా నోటేషన్ ఆల్సో. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సిగ్మా x to the power n. N is running from 0 to infinity. So this can be written as minus 1 to the power n into x to the power n. N is running from 0 to infinity. Okay, సో ఈ రెండు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక 2 ఎక్స్పాన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇక్కడే చెప్పేస్తాను మీకు. జస్ట్ లైక్ 1 plus x whole to the power minus 2. So that will be 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to so on. Similarly, 1 minus 1 plus x whole power minus 2. So similarly, alternate plus and minus sign. Okay, so it goes on. Okay, so ఇది ఒక వే. ఓకే, ఈ 4 ఫార్ములాస్ మటుకు మీకు ఎప్పుడు గుర్తుండాలి. ఇవి కాకుండా మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ బైనామియల్ థియరం. ఓకే, సో రైట్ నౌ నేను వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాపిటలైజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ ఫార్ములా 1 plus cos square x plus cos power 4x up to so on. సో ఇది ఎలా రాయొచ్చు? నేను దీన్ని 1 plus 1 minus cos square x whole power minus 1.
ఇప్పుడు రాసిన ఏదైతే ఎక్స్పాన్షన్ ఉందో 1 minus x whole inverse formula, that is 1 plus x plus x square up to so on, అదే ఫార్ములా విధంగా వస్తుంది. సో ఈ 1 minus x whole inverse is nothing but 1 plus x square up to so on. So 8 can be written as 2 cube, right? So 2 to the power 3 1 minus cos square x whole inverse is equals to 4 cube can be written as 2 square whole cube. So this will be 2 to the power 6, right? So ikkada emayutundi 2 to the power 3 by 1 minus cos square x. So okay, so when the bases are same, the powers can be equated. So ikkada nunchi nenu em rayachu 1 minus cos square x is equals to 6. Okay, కానీ 1 minus cos square theta అంటే ఏంటి? sin square theta. So can I write it as 3 by sin square x is equals to 6. So sin square x is equals to 1 by 2. So sin x is equals to 1 by root 2. Okay, so this I can write it as sin x is equals to sin pi by 4. Okay, sin x equals to sin pi by 4. Now ఇక్కడ మీరు చూడండి, he is asking what are the values for which this ABCD satisfies. So ఇక్కడ చూస్తే x equals to pi by 4 ఒక వాల్యూ, మళ్ళీ ఏ క్వాడ్రంట్ లో మళ్ళీ ఈ వాల్యూ మళ్ళీ పాజిటివ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అగైన్ వేర్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ x equals to 3 pi by 4. సో ఎక్కడైతే ఆప్షన్ pi by 4 and 3 pi by 4 ఉందో అది మన రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. cos h2x equals to 199, then cot hx equals to, ఇక్కడ చూడండి we need to use the hyperbolic function. Okay, so cos h2x, okay, ఇది సిమిలర్ గా cos 2 theta ఫార్ములా లానే ఉంటుంది. ఓకే, cos 2 theta ఫార్ములా ఏంటి? 1 plus tan square theta 1 minus tan h square x by 1 plus tan h square x. Okay, 1 minus tan h square x by 1 plus tan h square x. We want cot hx. Okay, cos h2x formula ఏంటి? 199. Okay, వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? 199. So 199 is equals to tan h square x. So దాన్ని మనం we can write it as 1 minus, so for the time being, okay, let's write it only tan h square x only by 1 plus tan h square x. ఇప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి 199 into 1 plus tan h square x is equals to 1 minus tan h square x. Okay, so 199 plus 199, so this will be 199 plus 199 tan h square x is equals to 1 minus tan h square x. Okay, so అన్ని tan square x ఒకవైపు తీసుకొస్తే that will be 200 and 1 minus that will be 1 minus 199. So this will be 199 plus 1, that will be 200. Okay, 200 tan h square x, 200 tan h square x is equals to, so that will be 1 minus 199, that will be 198. So 198 tan h square x. So tan h square x is equals to 198 by 200. Okay, so this will be the reverse of this will be cot. So the cot, so మనకి cot వస్తుంది, so దాని నుంచి మీరు ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. So this will be cot h square x is equals to 200 by 198. Okay, so మనకి ఇవి ఉన్న ఫార్ములాస్ మీరు ఒకసారి ఈ ఫార్ములాస్ చూసుకుంటే, జస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్, ఈ ఫార్ములాస్ నుంచే మనం ఆ cos h2x ఫార్ములా డిరైవ్ చేయొచ్చు. cot h square x minus cosecant h square x, ఈ ఫార్ములాస్ నుంచి we can derive what is the value of cos h2x right from this formula. So ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే cos hx plus or minus y is equals to cos hx cos y plus or minus sin hx sin y. So y is equals to hx తీసుకుంటే that will be cos h2x is equals to
this will be cos h square x plus sin h square x. Okay, cos h square x plus sin h square x. దీన్ని మనం ఫార్ములా కింద రాస్తే we can convert into this formula. Okay, so అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఫార్ములా ఇది. సో ఇది సాల్వ్ చేయండి, we will be getting the value of cot hx. Okay, next. So the general solution of set of equations sin x plus 3 sin 3x plus sin 5x equals to 0, then sin alpha is equals to. Okay, ఇక్కడ చూడండి the general solution అడుగుతున్నాడు. సో కొన్ని వాల్యూస్ మటుకు ఇచ్చాడు. he's asking sin alpha for alpha belongs to s. Okay, so how can we do this equation? Sin x plus 3 sin x plus sin 5x. Okay, ఇక్కడ చూడండి sin x, I'm just trying to arrange sin 5x plus 3 sin 3x is equals to 0. Okay, what is sin c plus sin d? Sin c plus sin d ఏంటి? 2 sin c plus d by 2, 5x plus x by 2, that will be 4x, into cos c minus d by 2, 5x minus 4x is 5x minus x is 4x, 4x by 2 is 2x, plus 3 sin 5x plus x by 2, that will be 3x. Okay, so this will be 3 sin 3x. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, 2, so you can take sin 3x common. So sin 3x common తీసుకుంటే that will be left out with 2 cos 2x plus 1. Okay, 2 cos 2x plus 3 is equals to 0. Okay, 2 cos 2x plus 3 is equals to 0. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి you will get sin 3x equals to 0. So for what values of x, okay, it will be equals to 0. ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? Only when 3x equals to n pi. Okay, ఇది మనం నేర్చుకున్న ఫస్ట్ కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sin x equals to 0, that means x equals to n pi. It's my first condition. Cos x equals to 0, x equals to 2n plus 1 into pi by 2. Okay, similarly tan x equals to 0, we have one more condition, x equals to n pi. Okay, so ఇక్కడ నుంచి వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి? x equals to n pi by 3. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n కి మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో జస్ట్ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఇస్ దిస్ ఆప్షన్. సో x equals to n pi by 3 వచ్చింది. ఓకే, x equals to n pi by 3. So for what values will be getting those value for sin alpha? So if you say sin 0, n equals to 0 తీసుకుంటే n belongs to z, ఇక్కడ n belongs to z. సో z లో 0 కూడా వస్తుంది కాబట్టి x value can be 0, pi by 3, 2 pi by 3 అలా వస్తుంది, లేకపోతే minus pi by 3 ఏదైనా రావచ్చు. సో the possible values of x అంటే ఏంటంటే, so it will be just like minus pi by 3, 0, pi by 3, 2 pi by 3 up to so on. Okay, ఇలా ఏదైనా కండిషన్స్ రావచ్చు. సో ఆ లెక్కలో సో ఇట్ విల్ బి sin 0 is 0, సో అన్ని దాంట్లో 0 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ sin 60 is √3/2. సో ఎక్కడెక్కడైతే √3/2 ఉందో అది మన ఆన్సర్. సో ఈ ఆన్సర్ తప్పు, ఈ ఆన్సర్ తప్పు. 1 and -1 అనేది పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఇస్ 90 and -90. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా తప్పు. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ √3/2, 0 -√3/2. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు అందరికి అర్థమై ఉంటుంది హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, sin c plus sin d ఫార్ములా యూజ్ చేశాను. దట్ ఈస్ 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and then again I have used this is 3 sin 3x. I have taken sin 3x common, and okay. Next, the general solution of the equation sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 5 sin theta. Okay, ఇప్పుడు let's try to do little manipulation. ఇక్కడ sin square ఉంది, cos square ఉంది. ఇక్కడ ఆన్సర్ చూస్తే n pi plus or minus ఈ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. సో somehow we need to ఈ sin ఇక్కడ కూడా sin ఉంది కాబట్టి we need to just make it into the sin term. Okay, so I am just converting it sin square theta plus cos square theta ని ఎలా రాయొచ్చు, 1 minus sin square theta. Okay, so 1 minus sin square theta is equals to 5 sin theta. Okay ma, now మీరు ఇక్కడ చూడండి sin square theta, now just expand చేయండి sin square theta plus
3 into 1 is 3 minus 3 cos square theta is equals to 5 sin theta. Okay, so sorry, ఇక్కడ వచ్చిన mistake. Okay, so this will be sin square theta. Okay, so sin square theta minus 3 sin square theta, that will be 3 minus 2 sin square theta is equals to 5 sin theta. ఇప్పుడు అన్ని sin అన్ని ఒకటే సైడ్ రాయండి. సో దిస్ విల్ బి 2 sin square theta minus 5 sin theta. Okay, and this will be minus 3 is equals to 0. So 2 sin square theta minus 5 sin theta minus 3 is equals to 0. Okay, నేను అదే రాస్తాను. 2 sin square theta minus 5 sin theta minus 3 is equals to 0. So you get 2 into minus 3 minus 6. So I can write it as 2 sin square theta minus 6 sin theta plus 1 sin theta minus 3. So in factorization, so I can take 2 sin theta common. So left out is sin theta minus 3. So the next one is also plus 1 times of sin theta minus 3 is equals to 0. So in other words, 2 sin theta plus 1 equals to 0. Sin theta minus 3 is equals to 0. So ఇక్కడ నుంచి sin theta equals to 3, ఇక్కడ నుంచి sin theta equals to minus 1 by 2. Sin theta is equals to minus 1 by 2. So ఇక్కడ నుంచి value ఎంత? Sin theta is equals to 3. కానీ sin value it always lies between which two values? Sin value always lies between, sin x lies between minus 1 and plus 1. Okay, sin x lies between minus 1 and plus 1. So theta is equals to n pi plus of minus 1 to the power n into alpha. So for which value of sin it will be equals to 1 by 2? For what value it will be equals to 1 by 2? That will be equals to sin 30. That will be pi by 3. So ఎక్కడైతే pi by 6 ఉంటుందో that will be equals to pi by 6 30 degree. So that is our answer. So n pi plus of minus 1 to the power n into pi by 6. So it's option B. Okay. So ఇక్కడ నుంచి కొంచెం క్విక్ గా చేద్దాము. సో సిమిలర్ గా మళ్ళీ ఈ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే 1 plus sin x sin square x sin cube x. ఈ ప్యాటర్న్ లో it is in the format of 1 plus x whole inverse. Okay, 1 plus x whole inverse. So మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే 1 minus x whole inverse. So this will be 1 plus x square up to so on. Okay, so this can be written as 1 minus sin x whole inverse. Right, 1 minus sin x whole inverse. So which is equals to 4 plus 2 root 3. Okay, 4 plus 2 root 3. So 1 minus sin x whole inverse. So 1 by 1 minus sin x is equals to 4 plus 2 root 3. Okay, 4 plus 2 root 3. So ఇప్పుడు మనం క్రిస్ క్రాస్ చేస్తే so 1 by 4 plus 2 root 3 is equals to 1 minus sin x. Okay, so దీన్ని rationalize చేయొచ్చు. So we can either rationalize. So this will be 4 minus 2 root 3 by 4 plus 2 root 3 into 4 minus 2 root 3. So just in rationalizing the denominator. So which is equals to 1 minus sin x. So ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి? a square minus b square 16 minus 2 to the 4 4 3 is 12. So 16 minus 12 which is 4. So 4 minus 2 root 3 by 4 which is equals to 1 minus sin x. So you can take common 2. So 2 if you take common that will be 2 minus root 3 by 2. So 2 minus root 3 by 2 which is equals to 1 minus sin x. Okay, so ikkada 2 by 2 minus root 3 by 2 which is equals to 1 minus sin x. So can I cancel 2 and this is 1 and this will be sin x equals to root 3 by 2. So for what values of theta it will be equals to root 3 by 2, that will be sin x equals to sin pi by, that will be pi by 3. Okay, sin 60 value is root 3 by 2. So x equals to n pi plus of minus 1 to the power n into pi by 3. Okay, answer kaakunda. Okay, now he is asking the specific particular values. So x equals to
ఎక్కడెక్కడైతే pi by 3 ఉందో అది మన ఆన్సర్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ pi by 3 2 pi by 3. సో ఇట్స్ ఆస్కింగ్ a particular solution. ఓకే, సో ఇది మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్, the number of solutions of the equation 7 sin 7 theta minus sin 3 theta is equals to sin 4 theta. So the number of solutions అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చి నేను మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ యూ డూ sin c minus sin d. ఓకే, సో sin c minus sin d ఏమైపోతుంది, 2 sin c plus d by 2, that will be 7 plus 3, that will be 5 theta. So 2 sin 5 theta by 2, and then it will be, so 7 minus 4 minus, okay. So this will be 7 plus 3 by 2, that will be sin 5 theta, and into cos 7 minus 3, that will be 4 theta, that will be 2 theta. So cos 2 theta is equals to sin 4 theta. Okay, so you could use this the formula enti 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So sorry, okay, so mali rastunanu, just I'll write a formula. Sin c minus sin d is nothing but 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Okay, so this will be 2 cos c plus d by 2, that will be cos 5 theta, into sin 7 minus 3, that will be sin 7 minus 3 is 4 by 2 is 2 theta, is equals to sin 4 theta. Okay, now ఇక్కడ sin 4 theta అని నేను can I write it as sin 2 times of 2 theta రాయచ్చా? సో sin 2 theta ఫార్ములా ఏంటి, 2 sin 2 theta into cos 2 theta, 2 sin 2 theta into cos 2 theta. సో ఫైనల్గా నాకు ఏమొచ్చింది, 2 cos 5 theta into sin 2 theta. ఓకే, సో కెన్ ఐ క్యాన్సిల్ sin 2 theta, sin 2 theta, కెన్ ఐ క్యాన్సిల్ 2. సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏంటి, cos 5 theta is equals to cos 2 theta, cos 5 theta is equals to cos 2 theta. నా మీరు చూసిన రిలేషన్స్ లో ఏంటి, when cos theta is equals to cos alpha, సో నేను ఒక కండిషన్ రాస్తాను, when cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2 and pi. ఇది జనరల్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఎప్పుడైనా ఈ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ సొల్యూషన్. సిమిలర్ గా sin theta is equals to sin alpha ఉన్నప్పుడు everyone highlight this will be theta is equals to n pi plus of minus 1 to the power n into alpha, n pi plus of minus 1 to the power n into alpha. So ఇది మటుకు sin theta is equals to sin alpha. Okay, so similar గా tan theta is equals to tan alpha, tan theta is equals to tan alpha, so theta is equals to n pi plus alpha. Okay, just n pi plus alpha. Okay, ఈ మూడు కండిషన్స్ మటుకు మీరు డెఫినెట్ గా highlight చేసుకోండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 కండిషన్స్, ఓకే, విచ్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, cos 5 theta is equals to cos 2 theta. కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ కండిషన్, cos 5 theta is equals to cos 2 theta. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, 5 theta is equals to 2n pi plus of minus alpha value ఎంత, 2 theta. ఓకే, so that will be 5 theta minus 2 theta, that will be 3 theta. అంటే ఒక 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, we can just split it into 2 కండిషన్స్. ఒకటేమో 5 theta is equals to 2n pi plus 2 theta. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, 5 theta is equals to 2n pi minus theta. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, సారీ minus 2 theta. సో 5, so this will be 3 theta is equals to 2n pi, and 5 theta plus 2 theta will be 7 theta is equals to 2n pi. Okay, so theta is equals to 2n pi by 7. Okay, theta is equals to 2n pi by 3. Okay, so ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే, theta is equals to for different values. So n is equals to 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 0, 1, that will be 2 pi by 3. సిమిలర్ గా మళ్ళీ 4 pi by 3. So it goes on like this, and even in the negative sign also similar గా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంటే it goes so on, and ఇది ఒక స్టెప్. తర్వాత 2 pi by 7, so it will be multiples of 2 pi by 7, that will be 2 pi by 7, 4 pi by 7,
ఇంకోటి ఏమి ఉండొచ్చు దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. దట్ విల్ బి 2 3s are 6 6 pi by 7. The next will be 8 pi by 7. ఓకే, సో ఇవి మనకు వచ్చిన రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 0 to pi కి మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ అన్నిటికి మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ 0 to pi ఉన్నాయి. సో 2 pi by 3 ఇట్ లైస్. సో డినామినేటర్ ఎక్కడైతే పెద్దగా ఉంటుందో ఆ వాల్యూస్ అన్ని పై కంటే తక్కువ ఉన్నట్టు. సో 2 pi by 3 that is one value, 2 pi by 7 that is another value, 4 pi by 7 another value, 6 pi by 7 another value. సో టోటల్ వచ్చేసి 1 2 3 4. సో ఎక్కడైనా 4 ఆప్షన్ ఉందంటే అది మన ఆన్సర్, రైట్. సో దేర్ ఆర్ 4 సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఇన్ దట్ ఆర్ లైన్ బిట్వీన్ 0 and pi. ఓకే, సో ఇక్కడ సో వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ సాల్వ్ అండ్ ఫైనల్ గా మనకు వచ్చిన కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే ఈ సొల్యూషన్ నుంచి 0 to pi కి మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ లై అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, ఇట్స్ నాట్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్. సో 0 ఇంకా pi రెండు ఇంక్లూడ్ లేవు. సో ఐ కెన్ సే ఓన్లీ దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ విచ్ విల్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ బిట్వీన్ 0 and pi that will satisfy our given solution, given equation. Okay, next 3 sin power 4x plus 2 cos power 4x equals to 6 by 5. What is the value of tan 2x? Okay, ఇక్కడ చూడండి 3 sin power 4x. Okay, cos power 4x ని ఎలా రాయొచ్చు నేను 2 times of cos square x whole square is equals to 6 by 5. Okay, so 3 sin power 4x plus cos square x ని ఎలా రాయొచ్చు 1 minus sin square x. Okay, 1 minus sin square x whole square. Okay, ఇప్పుడు నేను ఎలా రాయొచ్చు 3 sin power 4x ఎక్స్పాండ్ చేయండి a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Okay, so it will be minus 2 sin square x is equals to 6 by 5. So this will be 3 sin power 4x plus 2 sin power 4x minus 4 sin square x is equals to 6 by 5. Okay, so 3 sin power 4 plus 2 sin power 4 that will be 5 sin power 4x. Okay, next minus 4 sin square x plus 2. Okay, which is equals to 6 by 5. Which is equals to 6 by 5. Okay, ఇక్కడ నుంచి మీరు క్రిస్ క్రాస్ చేసి యూ కెన్ జస్ట్ మల్టిప్లై 5 on both sides. సో దట్ విల్ బి, ఓకే నేను మళ్ళీ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. 5 sin power 4x minus 4 sin square x plus 2 is equals to 6 by 5. So crisscross change, so that will be 25 sin power 4x minus 20 sin square x plus 10 is equals to 6. Okay, so this will be 25 sin power 4x minus 20 sin square x plus 10 minus 6 and 4. Okay, so this is our final answer. So you can just do this little manipulation. You can change sin square x equals to t and this quantity. If you take sin square x equals to t, so that will be 25t square. So that can be written as 5t square minus 25t square minus 20t plus 4 is equals to 0. Okay, so దీన్ని మీరు 5t minus 2 whole square ఇలా రాయొచ్చు. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి 5t minus 2 whole square ని 25t square plus 2 square is 4, then again minus 2ab, 2 into 5 is 10, 10 into 2 is 20. మళ్ళీ ఇదే ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. So I can write 5t minus 2 equals to 0. So t is equals to 2 by 5. And t value ఎంత sin square x. So I can write sin square x equals to 2 by 5. So sin x equals to under root 2 by 5. You can write plus or minus. So sin x equals to under root plus or minus root 5. Okay, you can just write it as under root sin x equals to under root 2 root 5. Okay, వాడు అడుగుతున్న వాల్యూ ఏంటి, tan 2x వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో tan 2x ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, tan 2x
ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? How can you find? You have got the value of sin x, but you need to write the value in terms of sin tan 2x. So tan 2x నేను రాయొచ్చా sin 2x by cos 2x అని రాయొచ్చా? ఓకే, సో కానీ మనకి ఆల్రెడీ sin x వాల్యూ తెలుసు, that is under root 2 by 5. Okay, so when you are getting sin x equals to under root 2 by under root 5, so cos x will be how much? Cos x will be 1 minus sin square x. So under root of 1 minus sin square x. So that will be under root of 1 minus 2 by 5. So that will be equals to under root 3 by 5. Okay, that is cos x value. So sin 2x can be written as 2 sin x cos x. So 2 sin x cos x by cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x. 1 minus 2 sin square x. Okay, so 2 sin x cos x ఏమైపోతుంది? root 2 5 into root 3 5, that will be root 2 into root 3 is root 6. Root 6 by 5, that will be 2 by 5 into root 6 by 1 minus 2 sin square value enta 2 by 5. So 2 by 5. So that will be 5 minus 4, that will be 1. So 5 gets cancelled, that will be 2 root 6. 2 root 6. Okay, so the value is 2 root 6. So the value is 2 root 6. So option B is right answer. Okay, so ikkada chala simple calculation. Okay, much more rigorous cheyyochu. Okay, next cos 2x minus tan 2x plus 2 equals to 0. So what is the general solution of this? So in e problem matuku I will leave up to you. Meer em cheyandi cos 2x ni if you can write it in terms of like in terms of sin, and tan x kuda if you can write it in terms of sin, then you try to calculate how does it go. Okay, so I'll just leave this problem to you. Cos 2x ni you can write it as 1 minus 2 sin square x. Okay, similar ga tan 2x ni you can just write it as minus 2 sin x by cos x plus 2. Okay, ఇక్కడ నుంచి you try to do how you can write, or we cos 2x ni ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు. You can just try to do in the other way, that is cos 2x. What is the formula of cos 2x in terms of tan? That is 1 minus 1 plus tan, cos 2x equals to 2 tan x by 1 minus tan square x is tan 2x. So 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. Okay, 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. This is cos 2 theta formula. Okay, now ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు? So 1 minus tan square x by 1 plus tan x. Okay, this is the formula for cos 2x. Plus minus, I can take 2 common, that will be 2 times of minus 2 common, 2 times of tan x minus 2 times of tan x minus 1 is equals to 0. 2 times of tan x minus 1. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు? I can just take 1 minus tan x common and then take into the denominator and you do further calculation. And e answer matuku you will be getting something like n pi plus, like something like this. So so option can be n pi plus pi by 3. Okay, if you try to solve ikkada e cubic equation vastundi, then you can use aq plus bq formula and then you can solve. Okay, okay, next sin 5x equals to pi by 4 is equals to 0. So this answer is very simple. So sin x equals to eppudu sin x equals to 0 ante x value enta n pi, x value is equals to n pi. So 5x plus pi by 4 is equals to enta n pi. So that will be is equals to n pi. So x value will be 5x equals to n pi minus pi by 4 into 1 by 5. So this will be n pi by 5. So n pi by 5 minus pi by 20. N pi by 5 minus pi by 20. So n pi by 5 minus pi by 20. The answer is option D. Okay. Okay. ఇక్కడ క్విక్ గా చూడండి, the value of x satisfying the equation sin x into cos x equals to 1 by 4. Multiply 2 and 1 by 2. ఇక్కడ multiply చేయండి. 2 ఇంకా 1 by 2 multiply చేస్తే 2 sin theta cos theta ఏమైపోతుంది? sin 2 theta. So sin 2x equals to, cancel చేయండి, it is equals to 1 by 2.
So for which value of alpha it is equals to 1 by 2. So sine 2x equals to sine 60, you know, sine 60, sine 30. So that will be sine pi by 6. So can I write 2x equals to pi by 6? So x value is equals to pi by 12. So answer is option D. Simple, within fraction of 30 seconds low, we have solved the problem. Okay. Next, 1 plus tan alpha into 1 plus tan 4 alpha equals to 2. Then the value of alpha equals to. Okay. Ikkada a small manipulation. We need to do some twists and turns here. 1 into 1 tan alpha plus tan 4 alpha plus tan 5 alpha is equals to 2. Okay, sorry. So this will be tan alpha into tan 4 alpha is equals to 2. Ikkada chudandi, if you try to see here, so what can I write alpha plus 4 alpha is equals to 5 alpha? Right, sir? Okay, alpha plus 4 alpha is equals to 5 alpha. So if I try to apply tan on both sides, tan alpha plus 4 alpha is equals to 5 alpha. Okay. So tan A plus tan B ఏమైపోతుంది? So alpha tan A plus B ఎంత? Tan A plus tan B by 1 minus tan alpha into tan 4 alpha. Tan 4 alpha is equals to tan 5 alpha. Okay. So ఇక్కడ మొత్తం crisscross చేయండి. Tan alpha plus tan 4 alpha is equals to tan 5 alpha minus tan 4 alpha. ఇది మొత్తం cancel చేస్తే, so okay, I'll just try to do. So tan alpha plus tan 4 alpha by 1 minus tan alpha into tan 4 alpha is equals to tan 5 alpha. Okay, ఇది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను రాయొచ్చు tan alpha plus tan 4 alpha is equals to tan 5 alpha times 1 minus tan alpha tan 4. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? tan 5 alpha minus tan 5 alpha into tan 4 alpha. Okay, into tan alpha. Okay, so this will be tan 5 alpha into tan 4 alpha into tan alpha is equals to tan 5 alpha minus tan alpha minus tan 4 alpha. Okay, so ఇది నాకు వచ్చిన ఫైనల్ కండిషన్. సో వీటిని యూజ్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు we are going to solve this. So he said finally we got this 1 plus tan alpha plus tan 4 alpha plus tan alpha tan 4 alpha equals to 2. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? You can just try to manipulate and you can just equate this to 0 and then you can find the value of alpha. Okay, so ఇక్కడ కానీ మీరు find out చేస్తే, so this will finally be tan alpha into tan 4 alpha into tan 5 alpha equals to 0. So for which value of alpha it will be equals to 0? Tan alpha ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? Tan alpha can be 0 when alpha is equals to n pi. Okay, when alpha is equals to n pi. So and similar గా అలాంటి కండిషన్స్ ఒకటి మీరు చూస్తే then you can find the value of alpha. Similar గా alpha is 5 alpha is equals to n pi. Alpha is equals to n pi by 5. Alpha is equals to n pi by 5. So somewhere our conditions lo manam you can find the answer. Next, the general solution of cos x minus sin x equals to 0. It's a simple question. Cos x is equals to sin x అయిపోతుంది. Then tan x equals to 1. So for which value of x, for which value of theta it will be equals to 1, that will be tan pi by 4. So this will be, so tan x equals to tan pi by 4, that will be equals to x equals to, from here you can write
x equals to n pi plus pi by 4 to n pi plus pi by 4. N pi plus pi by 4. That is generalized solution. So tan x equals to tan alpha, x equals to n pi plus alpha. So next question, ఇది మీరు ట్రై చేయండి సాల్వ్ చేయడానికి. I just give you the small hint for this how to solve. 2 sin square x plus sin square 2x equals to 2. So how do you find this? So sin 2x you can write it as 2 sin x cos x, right? So 2 sin square x plus this you can write it as 2 sin x cos x, that will be 4 sin square x into cos square x cos square 2x. Okay, so 4 cos sin 2x equals to, sorry, is that right? So sin 2x can be written as 2 sin x cos x, so 2 sin x cos x whole square, okay, which is equals to 2. So 2 sin square x plus 4 sin square x into cos square x is equals to 2. Okay, so you can take 2 sin square x common. So that will be 1 plus 2 cos square x equals to 2. Okay, so ikkada ee 2 gets cancelled. So can I write it as, yeah, so 2 sin square x. Okay, so sin square x into, so sin square x into 1 plus cos 2x ni ela rayachu, 1 plus cos 2x ni 1 plus 2 cos square x. So 2 cos 1 plus 2 cos square x or 2 cos square x minus 1. Okay, so this I can write it as, again I can write it as 1 minus sin square x. So 2 times of 1 minus sin square x is equals to 1. So ikkada nunchi meer calculate cheyandi. So somewhere the answer will be 2x plus 1 into pi by 4. Okay, so next, sin HU is equals to tan theta. What will be the value of cos HU? Okay, so what's the value of cos HU? So cos HU is equals to, so sin HU is tan theta. So ఇది నేను చేయొచ్చు cos HU, you know the formula, cos h square u minus sin h square u is equals to 1. This is one of the identity. Cos h square u minus sin h square u is equals to 1. Starting lo నేను చెప్పిన 3 identities లో this is the first identity. So from here you can write cos h square u is equals to 1 plus sin h square u. Okay, so cos h square u is equals to 1 plus sin h square u, but this is equals to cos sin h u is equals to tan theta, so 1 plus tan square theta. So secant square theta minus tan square theta equals to 1, so secant square theta is equals to 1 plus tan square theta, so this can be written as secant square theta. Okay, so cos h square u is equals to secant square theta. So from this you can write it as cos hu can be written as, cos hu can be written as, cos hu can be written as, this can be written as secant theta. So the answer is secant theta. So final answer is secant theta. So here comes the end of the lecture for the trigonometry. ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ trigonometric equations and hyperbolic functions. We have solved the confined topic, complete trigonometry మనం complete చేసాము. We have solved compound angles, we have solved multiple submultiple angles, we have solved hyperbolic functions and as well as the solution for trigonometric equations. వీటికి సంబంధించిన I have given you a complete framework. Okay, so I hope you are liking the session. మళ్ళీ మనం రేపు కూడా కలుద్దాము. You can download our app, Sysya app through Play Store. మళ్ళీ tomorrow again we'll be meeting at 5 o'clock. కానీ రేపు 5 o'clock వచ్చేటప్పటికి we are going to be completely devote our session on రేపు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి we would like to take a mock session and we would like to always be with you. రేపు సెషన్లో you will be getting all the tips and tricks and some sort of rules for the exam. మీకు will be supportive for the tomorrow's class and మళ్ళీ ఎల్లుండి at morning 5 o'clock again we'll be there for EAMCET mathematics series and we'll be going through the topic. Okay, so thank you for following at this point of time. Please like, share and subscribe our YouTube channel and definitely we'll be in connect with you through Sysya. Thank you so much.